Hello children, welcome to DP Education, Advanced Level General English, Past Paper Discussions. Right, උසස් පෙළ දරුවන්ට එතකොට පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡාව. So you know we have done several papers before this, and just before this video I did 2014 first paper. 2014 පළවෙනි paper එක අපි සාකච්ඡා කරා මීට කලින් වීඩියෝ එකේදී. So today my focus is the second paper, 2014, the second paper, General English paper. 2014 දෙවනි ප්‍රශ්න පත්‍රය. Now it comes in this way. This is how you get the paper. So here also you get this part here. This is not for you, of course, for examiners use only. Don't write anything here. මෙතන වාට මුකුත් ලියන්න නැහැ. Then you get another page here, but here also don't write. This is for the markers here to put marks. ලකුණු දාන්නේ මෙතන තියෙන්නේ. Then there's a blank here saying index number. අන්න එතන you have to put your index number. ඔයාගේ විභාගාංකය කියන්නේ මෙන්න මෙතන ලියන්න. Right? That's all, nothing else to be written here. මෙතන වෙන මොකුත් ලියන්න නැහැ. Then the questions get like this as part A, vocabulary, right? And again you have experience. අපි කලින් papers කරනකොට මතකයි මෙතනදී ටෙස්ට් කරන්නේ අපි වචන හැකියාව පිළිබඳ. And the next also the same, right? මෙතනත් ඒ වගේම ඒ ටෙස්ට් එක part A question එකේ questions එනවා. Then from here it is over. Then part B. Part B කියනකොට say dialogues. There you get 25 marks. මෙතන dialogue එකක් එනවා. There are some situations given. අවස්ථා ටිකක් දීලා ඒ වෙලාවේ respond කරන්නේ කොහොමද? අන්න ඒ වගේ. And the next one just to fill in the blanks of a dialogue. මේකේ dialogue එකේ හිස්තැන් පුරවන්න. Here it is also like that. And then finally to write a dialogue of your own. They give the situation. අවස්ථාවක් දීලා ඒ අවස්ථාවට ඔයා තනියම dialogue එකක් හදන්න තියෙනවා. මම මෙතනදී සාකච්ඡා කරන මෙතන ලකුණු කොහොමද ඔබට ලැබෙන්නේ කියන එකත්. This is that, right? ඒක ඔයාලට ගොඩක් උදව් වෙයි. Next, part C comes comprehension. You have to read a long text. මේ වගේ පොඩි passage එකක් කියවලා ප්‍රශ්න ටිකට උත්තර ලියන්න තියෙන්නේ. Here there are the questions, and there is another text here. You have to read this, and there are some activities. මේක කියවලා කරන්න පුංචි activities ටිකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ, right? So these are all these questions are based on the text that you read above. කලින් කියපු text එක පදනම් කරගෙන තමයි මේ ප්‍රශ්න ටික තියෙන්නේ. And finally you get part D, that is writing. For writing, there's here one question is there just to write a small paragraph. Then ඡේදයක් ලියන්න තියෙන්නේ. ඒකත් එක්ක මම සාකච්ඡා කරනවාට කොහොමද ඒක ලකුණු ලැබෙන්නේ කියලා. ඒකට ඔයාලට ඒකට අනුව ඔයාගේ උත්තරේ ගලප ගන්න පුළුවන්. And there's another question to write another, maybe an essay like that. රචනාවක් වගේ ලියන්න තියෙන්නේ. ඒකෙත් මම සාකච්ඡා කරනවා කොහොමද ඔයාලට ඒකෙදි ලකුණු ලැබෙන්නේ කියලා. So these are the things that I am going to discuss today in this video. So then these things will definitely help you to face your exam successfully with confidence. ඔයාගේ ඉදිරියේ එන විභාගයට සාර්ථක මුහුණ දෙන්න මේ කරුණු ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. Then watch them carefully and try to catch all these methods that I tell. Now let's see the questions one by one. අපි දැන් එහෙනම් questions එකින් එක අරගෙන බලමු. Part A, vocabulary. Right, in this part your word power is tested. මේ කොටසින් කරන්නේ ඔයාගේ වචන දැනුම පරීක්ෂා කිරීම. Right, for that there are different kinds of questions. Let's see one by one. Just have a look at the first one. Underline the correct word ending, selecting from those given in brackets. So that means there is a sentence, and in that sentence there's one word and the half of the word is there, the other part is within brackets. So මේ වාක්‍යයක් තියෙනවා. ඒ වාක්‍යයේ එක වචනයක වචනේ භාගයක් තියෙනවා. ඒ වචනේ අවසාන කොටස within brackets තියෙනවා options තුනක් තියෙනවා. මේකෙන් හරි එක තෝරන්නයි තියෙන්නේ word එකට ending එක.
ඒ වචනේ අවසාන කොටස. So when you now for this you need that knowledge to decide whether it is a noun or verb or adjective or adverb. So that knowledge is important. So now you know we have learnt by adding suffixes we can change the form of the word. වචනයක ස්වරූපය වෙනස් කරන්න පුළුවන්. නාම පදයක් noun එකක් adjective කරන්න පුළුවන්, adjective adverb කරන්න පුළුවන්. Adding suffixes වචනේ අගට අර අකුරු එකතු කරලා. So that knowledge if you have, this is very easy. Let's see the first one. He told me confidential, confident, confidentially that he was going to apply for the post of director. Right. He told me, ඔහු කිව්වා මට. ඒකට මෙතන එන්න ඕනි මොකද්ද? Confidential keyword, that is going to be an adjective. So confident also, and confidentially adverb. Now this is telling කියපු විදිය, that means talking about the verb. කිව්වේ කොහොමද කියන්න. එහෙනම් ඒක adverb එකක් වෙන්න ඕනේ. So in that way if you can decide, you can easily find the correct answer. That he was going to apply for the post of director. director post එකට apply කරන්න යනවා කියලා හොඳ ආත්ම විශ්වාසයකින් කිව්වා. ඒ කිව්ව විදිය ගැන then if you say he told me confidential, that it's not correct. And he told me confident, it is also not correct. And the correct answer is actually confidentially. So then you have to underline that one. ලොකු විශ්වාසයකින් කිව්වගෙන he told me confidentially that he was going to apply for the post of director. So that is the first one. Just have a look at the second one. Gami told that he was miserable, misery and miserably because he had lost his job. He had lost his job. යාගේ job එක රැකියාව නැති වුණා. නැති වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා එයා told me that he was miserable, the misery, the නැත්නම් miserably. If you say miserably, that becomes just like the previous one. අර කලින් එක වගේ. ඒතකොට adverb එකක ස්වරූපයක් එන්නේ. He told me that මෙතන ඒතකොට කියපු විදිය නෙමෙයි කියන්නේ. He told me that he is telling about his nature. එයාගේ ස්වභාවය. He told me that he was miserable. He was miserable. You don't say he was misery. And also if you say he told me that he was miserably, no. That's also incorrect. The correct answer is actually ABLE. So then when you add ABLE to here, it becomes miserable. So that is his state. එයාගේ දැන් තත්ත්වය මොකද රැකියාව නැති වුණාම එයාට ලොකු අපහසුතාවක්, right? So then the next one. My friend always wears මගේ යාළුවා නිතරම පළඳිනවා, අඳිනවා ඒ වගේ glamorously or glamorous or glamour dresses. So my friend always wear, යාළුවා කොහොමද අඳින්නේ? If you use the first one, it becomes glamorously. Or මෙතන තියෙන්නේ dresses, that is a noun. එහෙනම් noun එකට කලින් මේ වචනේ එන්නේ. Then noun එකකට කලින් එනවා, it should be an adjective. Then you have to decide which one is the adjective here. So if you use this one glamorously, that it becomes an adverb, right? And glamorous and glamour. So then the correct answer is actually
glamorous dresses. මගේ යාළුවා glamorous dresses නිතරම අඳිනවා. ඒ කියන්නේ හොඳ ඇඳුම්. Right? So then not glamour. Next one. In desperately, desperation. But මෙතන විතරක් කියවට හිතා ගන්න බෑ. You read the full sentence. And where do you have this word? මේ වචනේ වාක්‍ය කොතනද තියෙන්නේ? Is it in the subject place or verb place or object place? Then you can decide what should be there. Then subject place එකේ නම් you know sentence means subject, verb, object. So in the subject place we can see a noun, an adjective and a noun, or articles ඒ වගේමනේ. So if it is here verb, it should be a verb. ක්‍රියාපදයක් වෙන්න ඕනේ විතර verb නා. So if it is in the object place in a sentence, it can be once again a noun, or it can be an adjective or adverb. ඒ වගේ එන්න පුළුවන්. So then if you understand the sentence and the place where the blank is, where this word is, මේ වචනේ කොතනද තියෙන්නේ කියන අපිට හඳුන ගන්න පුළුවන් නම් ඒතර අපිට ඒ අනුවත් අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් what should be there, whether it should be a noun or verb or adjective or adverb, like that. Right. So then now let's see for the third one what can be the answer. Third one we answered. The fourth one, in desperate I went to the psychiatrist for help, or in desperately or in desperation. So when you go to a psychiatrist for help, වා යන්නේ එතකොට කාගේ හරි ඒ වෛද්‍යවරයෙක්ගේ උපදෙස් ගන්න, උදව් ගන්න කොහොමද? Is it desperate? Can you losing all the hopes? මුළු බලාපොරොත්තු සුන් වෙලා, right? Now here if you say desperate, you don't say in desperate. In desperately, no, in desperation, and it should be in the noun form. Desperation. In desperation I went to the psychiatrist for help. Next one, he was disguised disgustedly with the way his friend behaved at the party. එයාගේ යාළුවා පාටි එකේදී හැසිරුණ විදිය ගැන he was disguised or disgustedly එයා නිකන් අපහසුතාවයකට වටුණා, upset, පිළිකුල් කරනවා ඒ හැසිරිච්ච විදිය. Maybe the way that he behaved at the parties, not a good way. So then he is upset. So how do you say that? He was discussing that it is not in continuous form. ඒක සිදුවෙමින් තියෙන දෙයක් නෙමෙයි. පොඩ්ඩක් ඒ වගේ සිදුවීමකදී එහෙම වෙනවා. But he was disguised or disgustedly. So the better answer is actually disguised with the way his friend behaved at the party. So now here again for this question, so this is how you get, even in new syllabus you get a question like this to check the ability of using the words in the correct form in a sentence. වාක්‍යයක තැනකට නිවැරදි වාක්‍ය වචනික ස්වරූපය use කරන්නේ කොහොමද? And whether you know the noun form, adjective form, adverb form, and ඒවා දන්නවද කියලා බලන්න මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් එනවා. So then when you learn a word, වචනයක් ඉගෙන ගන්නකොට, so try to find its other forms also. එක වචනයක් ඉගෙන ගන්නකොට ඒකේ අනිත් ස්වරූප ඒක හරි ලේසියි. You add suffixes at the end for some words. වචනේ අගට අකුරක් දෙකක් අකුරු දෙක තුනක් එකතු කරලා, now for example here even this
tion, ly මේවා suffixes. ඒ වගේ කොටස් එකතු කරාම you can change the form of the word. ඒ වචනේ ස්වරූපය වෙනස් කරන්න පුළුවන්. So if you are aware of that, අන්න ඒක ඔයා හොඳට දන්නවා නම් ඒ ඔයා දැන් දන්න වචන ටික 4-5 ගුණයකින් වැඩි කරගන්නත් පුළුවන්. Because if you know only the noun and if you find the way of changing that noun into a verb or adjective or adverb, so then you can double, triple the number of words that you know. So when you learn a new word, just refer to the dictionary. There you can find the other forms of it and see how you change that word into a noun or adjective or adverb. And also you can add certain parts at the beginning. Suffixes විතරක් නෙමෙයි. වචනයක් මුලට prefixes කියලා අකුරු දෙකක් තුනක් එකතු කරගෙන ඒවා තියෙනවා දැන්. Now when you say kind, unkind, un is a prefix. We have discussed this in previous lessons. So then this knowledge is very important for you to get a big knowledge about these words. Right. Now let's move to the next question. From the word or words given in brackets, underline the word or words closest in meaning to the word in bold print as they appear in the following text. So from the word or words given in brackets, මේ වරහන් අස්සේ තියෙන වචන වලින් underline the word or word closest to the meaning in the word in bold print. Bold print කියන්නේ තද කළු අකුරින්. So in your paper you get it in bold print, but I have here given another color for that, so that it's very clear to you. දැන් මේ bold print කරලා තියෙන තද කළු අකුරින් තියෙන කොටස මම වෙන පාටකින් දැක්කුවා. එතකොට ඔයාලට වඩා පැහැදිලි නිසා. Now එතකොට මෙන්න මේ වචනේට ඒ වචනේ තේරුමට ආසන්නම තේරුම තියෙන වචනේ මේ වරහන් අස්සේ තියෙන වචන තුنين තෝරන්න තියෙන්නේ. And then you have to underline it. Select the word and underline it. To get that meaning, you should read the full sentence given. There are not only sentence, 2-3 sentences given. So මේ context එකට අනුව තමයි වාත් එතකොට වචන තේරුම ගන්න ඕනේ. Because one word can have many meanings. එකම වචනේ විවිධ තේරුම් තියෙන්න පුළුවන්. මෙතන ගන්න ඕනේ මේ වචනේ මෙතනට අනුව මොකද තේරුම? There are 3 options given, 3 words. ඒකෙන් කොයි එකද මේකට සමාන තේරුමක් දෙන්නේ? According to this situation. Right. Then let's see that the whole family objected. Within brackets you find this word refused, aimed, protested. When my brother and I said we were going to spend our New Year holidays with our friends in Kandy, our mother said that as there would be a family reunion party, we would be present. Now you should understand this meaning of what is said. දැන් මෙතන කියන්නේ the whole family මුළු පවුලම objected කරාලු. මොකද්ද? අපි බලමු මේකේ තේරුම මේ ටිකත් එක්ක තේරුම් ගන්න පුළුවන්ද කියලා. So within the brackets, okay. When my brother and I said we were going to spend our New Year holidays with our friends in Kandy. When my brother and I said, so my brother සහ මම කිව්වා we were going to spend our New Year holidays with our friends in Kandy. යාළුවොත් එක්ක අපි New Year holiday එක Kandy වල ගත කරනවා කිව්වහම මුළු family එකම objected කරාලු. ඒ මොකද our mother said, අම්මා කිව්වා that as there would be a family reunion party, we should be present. පවුලේ කට්ටිය එකතු වෙන පාටියක් තියෙනවා. ඒක නිසා එතනදී අපි ඉන්න ඕනි කියලා. That is what is said by mother.
අම්මා කිව්වේ ඒක. අන්න ඒ නිසා මුළු ෆැමිලි එකම ඒක objected. Then now you can guess the meaning of that. Then what is that objected mean? Now you and your brother wanted to go to spend the time or New Year vacation with your friends in Kandy. But mother and family and others objected. Family reunion එකක් තියෙන නිසා එහෙනම් මෙතනින් refused කියන්නේ ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. Right? So is it kind of refusal no? ඒක ප්‍රතික්ෂේප කිරීමක්ද? Aimed, aim කරනවා, ඉලක්ක කරනවා, and protested, that means telling something against, ඒකට විරුද්ධව කතා කරනවා. So now you can understand then what is then the whole family objected means protested. විරුද්ධ වුණා ඒකට. That's correct. So then you could get that meaning because you read the whole text. මෙතනට විතරක් කියවලා හොයන්න යන්න එපා. That is difficult because one word can have different meanings. Now for example, now if I say like this, now just have a look at these two sentences. I ate rice this morning. So that is one sentence. And in this sentence, I bought 2 kilos of rice. Now just have a look at these two words. I ate rice. Here the same spelling. I ate rice this morning. මෙතන ඒතකොට rice කියන්නේ but here I bought 2 kilos of rice. මෙතන rice කියන්නේ හාල්. ඒ වගේම if you see the word like this, R-I-S-E. So this is another meaning. Same pronunciation. එකම pronunciation තියෙන්නේ. නමුත් වෙනත් තේරුම. This rice means sunrise. ඉර පායනවට එහෙම කියන්නේ. That is sunrise. So that is another meaning. So then sometimes same spelling, different meaning. Or sometimes same sound, different meaning and different spelling. Same sound. එකම શબ્දයේ තියෙන විවිධ නමුත් තේරුම් දෙකක්. Here rice is something that you eat. Here rice is පායනවා, ඉර පායනවා, නැගෙනවා, ඒ වගේ. And here it is hal. මෙතන මෙතන hal. And sometimes maybe same pronunciation as I know. Now when you say no, K-N-O-W and no. You hear it as one sound. එක શબ્දයක් no. But two words and different spelling. So then just looking at the word only, don't try to answer. Don't try to find the answer. Read the whole text. So according to that context, ඒ දීලා තියෙන situation එකට අනුව එතන තේරුම මොකක්ද බලන්න. Right? So that is very important. Now let's go to the next question and see. A woman in Brisbane weighed 332 kilograms. She was so fat that workmen had to be called in, demolish. Words given: repair, break, renovate part of her house to get her out to take her to hospital when she broke her leg. So now you can guess the meaning of this. Now first you have to understand what it is, right? A woman in Brisbane වල woman කෙනෙක් weight 332 kilograms. එයාගේ බර එතකොට කිලෝ කීයද? 332. She was so fat that workmen had to be called in, demolish what? Part of her house. එයාගේ ගෙයි කොටසක්
demolish කරන්න වැඩට මිනිස්සු ගන්න ඕනිනාලු. මොකටද? To get her out. එයාව එළියට ගන්න. ගෙයින් එළියට ගන්න. To take her to hospital when she broke her leg. එයාගේ ඇතුළේදී කකුල කැඩුනා. එයාව එළියට ගන්න ගෙයින් කොටසක් demolish කරන්න උනා. එතකොට මොකද්ද මේ demolish කියන්නේ? Right? Now you can guess the meaning. That's how when you read the full sentence, you can guess the meaning. ඒකට අනුව guess කරගන්න පුළුවන්. එතකොට demolish කියන්නේ repair. repair කරාට ඇතුලේ මහතෙක් කෙනා එළියට ගන්න බෑනේ. Do we say repair or break? break කියන්නේ කඩනවා and renovate. නැවත හදනවා. නැවත හදන නෙවෙයි නම් මෙයා මහත වැඩි නිසා එළියට ගන්න බැරුණා. එතකොට මොකක්ද උනේ? demolish means break. So when you read the whole part, මුළු කොටසම කියවම හරි ලේසි තේරුම හොයාගන්න. Right. Look at the third one. Italy is in the grip of World Cup fever. Italy, you know, the country is in the grip of World Cup fever. You know fever. Then there are three words given: temperature, sickness, great enthusiasm. And in order to avoid clashes between fevered fans, all 12 Italian cities hosting the matches will ban the sale of alcohol on match days. Now you can understand. Now here, if you look at only this word fever, what you know is fever කියන්නේ උණ. අපි මෙහෙම උණක් තියනවානේ. දැන් ක්‍රිකට් උණ. යම් කිසි දෙයකට දැඩි ආසාවක් තියෙනවනේ ඒකටත් අපි උණ කියනවා. In our when you speak with others, even in Sinhala you say that මට හරි උණක් නේ තියන්නේ යාට කියන්නේ. ක්‍රිකට් උණ. ක්‍රිකට් fever කියලා එහෙම කියන්නේ. So then, does it mean, of course, temperature? You know the meaning of the word temperature. Temperature කියන්නේ උෂ්ණත්වය. අපි ඒකට මේක විතරක් බැලුවන සමහරට මේ වචනෙට underline කරන්න පුළුවන්. So if you underline that one, it is wrong. මෙතන කියන්නේ ඒ උණ කියන එක නෙමෙයි. මේ cricket fever, World Cup fever කියන්නේ what does it mean? So then that Italy in that grip of World Cup එක අතේ කිට්ටුවම ඉන්නේ. කියන්නේ final select වෙලා. අන්නේ වගේ. එතකොට temperature ද sickness කියන්නේ ලෙඩ, fever කියන්නේ ලෙඩක්. හරි. නමුත් මෙතනට අනුව fever ලෙඩ sickness කියලා ගහුවොත් wrong. So this sickness is something else. This sickness is great enthusiasm කියන්නේ දැඩි උද්‍යෝගයක්. දැඩි උද්‍යෝගයක්, උනන්දුවක්, ආසාවක්. අන්නේ වගේ තියෙනවට අපි කියනවා fever. Right? cricket fever කියලා කියනවා නේද? football fever එක season වලට එන ක්‍රීඩා වලට එක fever එකක්. So it doesn't mean that you have your temperature is going up. ඔයාගේ ඇඟේ උෂ්ණත්වය වැඩි වෙලා ඒ ලෙඩක් කියන්නේ මේ. So the correct answer is actually great enthusiasm. Great enthusiasm. And in order to avoid clashes with fevered fans, මේ fever හැදිච්ච fans ලගේ ක්‍රීඩා ලෝලින්ගේ ගැටුම් නතර කරන්න ඒගොල්ලෝ then they ordered ban the sale of alcohol on match days. match days වල match පවතින දවස්වල alcohol ban කරා. ඒ කියන්නේ තහනම් කරා. නැවතුවා, stopped. So then when you read this part, the whole part, you can understand what this fever means. Same words and different meanings, right? So then that's why I again and again tell, don't look at only that word and think of the meaning. Read the full sentence. That's why they have given in a context, right? ඒකයි මේ පොඩි ඡේදයක් වගේ දීලා තියෙන්නේ. එතනට ගැලපෙන තේරුමයි ඔයා හිතන්න ඕනේ. Right. Let's go to the next one. Motorists who float, that means brake, do not know, are ignorant of road rules will be fined heavily by the traffic police.
So now just think of the situation. Motorist, you know, motorist, the one people who are driving on the road, right? Who flawed means for a break කියන්නේ කඩනවා. Do not know දන්නේ නැහැ. Are ignorant of කියන්නේ නොදැනුවත්කම. ඒ ගැන road rules, you know, මාර්ග නීති will be fined heavily by the traffic police. Traffic police නේ ෆයින් කරනවා කියන්නේ දඩ ගහනවා. දඩ ගහන්නේ මේගොල්ලෝ මාර්ග නීති දන්නේ නැති වුණාමද මාර්ග නීති කැඩුවාමද. So now you can easily guess the meaning. That means a break. It is not do not know. නොදැනුවත්ව සමහරට you are breaking the rules. එහෙම වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ නීති කැඩුවාම තමයි traffic police දඩ ගහන්නේ. So then that means here break, not this one or not this one. So read the sentence. No, these are synonyms. Synonyms samana pada, giving the same meaning. Look at the next one. A survey by the Chinese news agency. Chinese news agency ke survey samiksaneki revealed. Revealed means helidaraw kara. Came up with ideas, right? Revealed that hundreds of unmarried Chinese adults, hundreds of unmarried Chinese adults, 93 were males. Out of 100 unmarried Chinese adults, out of 100, 93 are male. අවිවාහක 100ක් ගත්තොත් Chinese අය 93 male. So about 7 female තමයි. Were bachelors outnumbered the sprinters by a staggering, that means increasing, astonishing, interesting, 10 million within the 29 to 49 age group. You know, bachelors. Bachelors means, that's another word. Now, when you come out of the university, we call them bachelor. There's another one. Bachelor means unmarried gentleman. අවිවාහක පිරිමියාට කියන bachelor. අවිවාහක ගැහැණුවාට කියන්නේ spinster. දැන් එතකොට ඒගොල්ලෝ outnumbered, number එක වැඩි වුණාලු by staggering, that means increasing the, astonishing the, interesting the 10 million. 10 million වලින් වැඩි වුණාලු. The 29 to 49 age, 29ත් 49ත් අතර. එතකොට එහෙනම් unmarried කට්ටිය වැඩි වෙලා. Right. So then what is the meaning? What the closest meaning for this? එහෙනම් මේ වචනයට වඩා සමීප තේරුම මොකද්ද? increase කියන්නේ නැගෙනවද? astonishing මහ පුදුම විදියට, interesting රසවත් විදියට. පුදුම විදියට වැඩි වුණා කියන්නේ actually astonishing. Right. Just have a look at the next one. In the 20th century, new nations have been formed. In the 20th century, new nations have been formed. විශ්වන සතවර්ෂයෙන් අලුත් ජාතීන් බිහි වෙලා තියෙනවා. Though their peoples often enjoy full potential liberty. ඒගොල්ලෝ people enjoy full potential. සම්පූර්ණ හැකියාව liberty. What does this liberty mean? Is it influence, freedom, benefit? There exist at the same time a great many strange practices. Great many strange practices. So what does then their potential liberty? Liberty means what? Influencer can බලපෑම් ඇති කරන. Freedom නිදහස. Benefit වාසි. So actually here they enjoy what? බලපෑම් ඇති කිරීමක් අපි enjoy කරන්නේ නැහැනේ. Benefit වලට තමයි freedom. Actually liberty means freedom. Right.
leopards are large spotted members of the cat family. You know leopard. They are large spotted පොඩි members of the cat family. Cat family එකේ තමයි leopard. And are found in many places in Africa and Asia. So in these areas you can see leopards. මේ ප්‍රදේශවල leopard, but they are not found in the wild in Britain. Britain වල ඒගොල්ලෝ නැහැ. But recently, මෑතකදී, however, කෙසේ වෙතත් people living in a small village north of London, London උතුරු ප්‍රදේශයේ කුඩා ගමක were alarmed. So now think of the meaning of it. Alarmed, that means frightened, angry, unhappy. What does it mean? They were alarmed when they heard that people had seen a leopard in that area. ඒගොල්ලෝ leopard කෙනෙක් ඒ ප්‍රදේශවල දැක්කා කියලා. දැන් දැක්කාම ඒගොල්ලන්ට මොකද වෙන්නේ? frightened කියන්නේ බය වෙනවා, angry කේන්ති යනවා, unhappy අසතුට. So what happens now? So they cannot be seen in that country, in Britain, in London රටේ spotted these leopard ලා නැහැ. එකපාරට එහෙම එකක් දැක්කාම then what is the answer? Actually then alarmed means they were frightened. Okay, look at the next one. Police were yesterday investigating. That means complaining about, watching, looking into. Two vicious attacks on two elderly women living within 18 miles of each other. Two elderly women, වැඩිහිටි කාන්තාවන් දෙදෙනෙක්, living within 18 miles of each other. So now what does here investigating? So the police here investigating කියන්නේ මොකක්ද එතකොට? Is it complaining about? පැමිණිලි කරනවද? Watching, බලනවා, looking into. That is also, now watch means of course watch and look. Watch කියන්නේත් බලනවා, look කියන්නේත් බලනවා in Sinhala. But we watch TV. We don't look TV. We call it watch TV. We watch films. අපි look කියන්නේ film එකක් look කරන්න ගියා කියන්නේ watch කරන්න. We watch a film. Look is another, right? Look at the sky, right? So likewise, so then here, තොට මේ police තොට investigating කියන්නේ watching නෙමෙයි. Then they are looking into. Right, see, I told you again earlier also, and the same word will have different meanings. බලන්න අපි සිංහලෙන් කියන එක වචනයකට විවිධ තේරුම් තියෙනවා. Now likewise in Sinhala, so කියනවා කියන එකත්, now when we tell in Sinhala, අපි සින්දු නම් සින්දුත් කියනවා, පත්‍රෙත් කියවනවා, කතාවක් කියනවා ඒවා. But in English for these things there are different words. If you are reading a newspaper, we call it a read. කතාවක් කියවනම් you relate a story. Poem එකක්, you recite a poem. Song, you sing a song. So likewise there are different words. So they likewise here watch and look, it's not the same. There's a difference, right? So then understand those things also. Let's look at the next one. Cats differ enormously. Cats differ කියන්නේ වෙනස් වෙනවලු. Enormously, that means mainly, very much, too much. From dogs ලගින් ගොඩක් වෙනස් වෙනවා කියන එකයි ඒකට. ඊට මේ enormously කියන්නේ මොකද්ද? මොනවද dogs in how they express love. How they express love. Now cats express their love and also dogs express their love. Cats ලා dog ලා ඒගොල්ලෝ ආදරේ ප්‍රකාශ කරනවා නේද?
කොහොමද? They don't wag their tails. They don't wag their tails. Cats don't wag their tail. Wag means වනනවා. නැට්ට වනන්නේ. Makes showing noises or wag your face with kisses. Cats එහෙමයි. ඇවිල්ලා මූණ අතුල්ලනවා නේද? They kiss. But dogs are different. Instead, they like to rub against your legs. ඒ වෙනකොට ඒගොල්ලෝ කකුලේ rub ඇතිල් වෙනවා. Bump their faces against your hand. ඒගොල්ලෝ අපේ අතේපයි ඇවිල්ලා ඇතිල් වෙනවා නේද? පූසා. That is how the cats differ from dogs. Login cats ලා වෙනස් වෙන්නේ එහෙමයි. එතන මේ enormously means what? Is it mainly කියන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම, very much කියන්නේ ගොඩාක්, too much එක් පුරාම. So then actually it is very much. Too much කිව්වොත් අර වැඩි කියනවා වගේ. වැඩි නෙමෙයි මෙතන. Cats differ very much from dogs. Cats differ enormously from dogs. Same meaning. Right. Look at the next one. The government is expected to direct headquarters this week to terminate. The government is expected බලාපොරොත්තු වෙන direct headquarters this week to terminate. Terminate කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? Destroy, celebrate, bring to an end. The services of nearly 300 police officers. Nearly 300 police officers ලා 300කගේ පමණ terminate කරන්න යනවා. මොනවාද? From December this year, මේ December සිට. They have taken a decision to retire them, and the government directive is on the way. So that means they have taken a decision. ඒගොල්ලෝ තීරණයක් කරන් තියෙනවා. That means government to retire them. ඔවුන් pension යවන retire කරන්න. ඒකට retire කරාම ඒගොල්ලන්ගේ service එක මොකද්ද වෙන්නේ? Terminate. Terminate කියන්නේ destroyද? විනාශ වෙනවද? Celebrate කියන්නේ සමරනවද? To bring to an end. අවසන් කරනවද? Now you can easily guess the meaning. So that means terminate means bring to an end. So now you see, when you read the whole part, you can easily guess the meaning. Right. Now let's look at the next question we get. Now this is a different question. Here, select any 5 words given from the list, or words from the list given below, and use each of them in a meaningful sentence. Now there are some words given. වචන ටිකක් දීලා තියෙනවා. මේකෙන් select any 5. ඕන වචන පහක් තෝරගෙන you have to write a sentence, meaningful sentence. And you may use the verbs in any tense. So that means there can be verbs. මේ අතර verbs තියෙන්න පුළුවන්. ක්‍රියාපද. ක්‍රියාපදයක් නම් you can use in any tense. You can use in past tense, present tense, or future tense, in any tense. Do not change the form of the other words. අනිත් වචන වල එහෙනම් form එක වෙනස් කරන්න බෑ. That means if a word is there in an adjective form, adjective එකක් විදිහට නම් you can't change it. You know, you have the knowledge. You can change the form of the word by adding suffixes. නම් ටිකකට කලින් කිව්වේ අගට අර අකුරු එකතු කරලා ඒ word එකේ form එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. adjective එක adverb කරන්න පුළුවන්. adverb verb කරන්න පුළුවන්. noun කරන්න පුළුවන්. So you can't change it. Then මේකේ adjective එකක් විදියට දීලා තියෙනවා. You have to use it as an adjective in a sentence. If it is a verb, you can change you can use it as present or past or future in any tense. අනිත් ඒවා ඒ විදිහටම use කරන්න ඕනේ. Right, these are the words given. Fluent, disaster, essential, ignore, organize, unruly, wicked,
consider, campaign, totally. So now when you look at these words, you can see all kinds of words are there. Fluent in English කියලා එහෙම කියන්නේ. Right, my brother is fluent in English. Right? Oh, disaster. Now, tsunami disaster. So you can use that in a sentence. And essential. So English is very essential to find a better job. හොඳ රැකියාවක් හොයාගන්න නම් ඉංග්‍රීසි අත්‍යවශ්‍යයි. Essential. Ignore කියන්නේ නොසලකා හරිනවා. So now when you answer these questions, if all the sentences are correct, if there's a simple mistake, it can be a full stop, පොඩි spelling mistake එකක් එහෙම තිබුණා, we ignore it and give you full marks. අපි යගේ පුංචි වරද්දක් තිබුණොත්, now think that you write a good essay, හොඳ රචනාවක් ලියලා තියෙන, ඒකේ පුංචි mistake එකක් තියෙනවා. අපි ඒක ignore කළා යට full marks දෙනවා. You ignore, නොසලකා හරිනවා. So that's one. In that way you can use the word ignore. We ignore such mistakes. Or else you should not ignore the advice given by your parents. දෙමව්පියෝ දෙන අවවාද ignore කරන්න එපා. ඒ කියන්නේ නොසලකා හරින්න එපා. So likewise you can make sentences. Very easy. Organize. සංවිධානය කරනවා. So we are going to organize a cricket match or cricket tournament or English camp in our school or Sramadana campaign, like that. You can make a sentence. And unruly. Unruly. Rule කියන්නේ පාලනය කරනවා. Unruly. And its opposite. I earlier also talked that you can make the opposite of certain words by adding prefixes. වචනයක මුලට prefix එකක් දාම තමම ඒකේ විරුද්ධ පදය. Write, rewrite. Qualify, disqualify. ඒ වගේ. So wicked, that is another word. That is also in adjective form. Wicked, not wicked. In cricket, that is one thing. This is wicked. Wicked characters. බොහොම නරක චරිත තියෙන napuru, right? So you can use in that way. And consider, salaka balna. So you should consider about it. Egana salaka balanna ඕනේ. Please consider about my application or my request, something like that. Or campaign, kandawura, Sramadana campaign. Right? We are going to organize a Sramadana campaign. So there you are using both organize and campaign in one sentence. We are going to organize a Sramadana campaign. So it's very simple. Totally, sampurnenna. So the answer he gave was totally correct. Sampurnenna hari or totally incorrect. Varadi. You can tell in that way. So now let's select 5 words from here and write 5 sentences. Okay. Fluent. Right, I told you, you should be, if you are fluent in English, it's very easy to find a good job, right? If you are fluent in English, it is very easy to find a good job. So you use that in a sentence. If you are fluent in English, it is very easy to find a good job, or it will be very easy to find a good job. It will be easy, or it is very easy. Let's take another one. Essential.
Essential means atyavashya, right? What is it? Now you can say English is very essential these days if you are looking for a good job, or else English is essential to enter or to follow that course. ඉංග්‍රීසි අත්‍යවශ්‍යයි පාඨමාලාව follow කරන්න. So likewise you can say, right, so let's write a sentence using the word essential, right? So or else English is essential or it is not essential. අත්‍යවශ්‍ය නොවන කියලා කියන්න පුළුවන්. Negative form is also all right because you are not using, you are not changing the form of the word. මේකේ ස්වරූපය වෙනස් කරන්නේ නැහැ. You can tell in negative or positive way, or even in a question form, right? English is essential. English is essential. English අත්‍යවශ්‍යයි. English is essential to apply or to follow the course, to follow that course. Or English is essential if you want to find a good job. Find a good job. English is essential, අත්‍යවශ්‍යයි if you want to find a good job. So in that way you can tell. And let's try another one. Now organize we used. Then කතා කරා නේද? We are going to organize. We are going to organize. Yeah, we're going to use this one. We are going to organize an English camp. English camp in our school. We are going to organize an English camp in our school during the next month. Right? So let's try another. And we use the word fluent, we use the word essential, we use the word organize, and we'll try another one, consider or campaign. Totally, very easy. Make totally, then it is an adverb. It's campaign kanda urak. How do you say? So a Sramadana campaign. A Sramadana campaign. Campaign was held in our school last week. And then last month or yesterday, just you can put. Or Ramadana campaign will be held in our school last week. And okay, we use this one, and you'll use an adverb as well. Now the answer he gave is totally correct. කියන්න පුළුවන්, incorrect කියන්න පුළුවන්. We'll say correct in positive way. The answer he gave is totally correct. So the answer he gave, you can use here
If it is you are talking about present situation, you can use is, or else you can say was much better. The answer he gave was totally correct. So more than this. If you are talking in the present situation, it is also possible. Totally correct or incorrect in way. So likewise, now we have written 5 words and I gave you some examples for the other words also. You can select any 5 words that you like. ඔබ කැමති ඕන වචන පහක් තෝරගෙන වාක්‍ය පහක් ලියන්න to bring out the correct meaning of it. Right. Let's go to the next question. Underline the more appropriate word. වඩා උචිත වචනයට ඉරක් අඳින්න තියෙන්නේ. From those given in brackets. මේ වරහන් අස් දීලා තියෙන්නේ. Right. Many people, ගොඩක් මිනිස්සු emigrated from Sri Lanka to Australia. ලංකාවේ ඉඳන් ඔස්ට්‍රේලියාවට immigrate කරනවා කියලාද කියන්නේ emigrate. So now you know these words, immigration and immigration department. Right. ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව. So then ආගමන විගමන, coming to the country and going from a country. Right. So then many people ලංකාවේ ඉඳන් ඔස්ට්‍රේලියාවට එතකොට ආවද ගියාද? So we call it emigrate. Not immigrate. Immigrate is coming. From Lanka to Australia they go. Emigrate. Learn these words, right? Now you see a bit similar. සමාන pronunciation එකක් වගේ සමහරට ඇහෙන්නේ නේද? But little difference is there. And spelling also. Next one. I tried to persuade him to work harder. I tried to persuade. Persuade කියන්නේ පොළඹවනවා. I tried to persuade him to work harder. Harder කියන්නේ මහන්සි වෙලා වැඩ කරන්න persuade කරා. පෙළඹෙව්වා. But with no effect. With no effect, with no effect. What does it mean? I tried to persuade him to work harder, but with no effect is of course ටිකක් නරක විදියට බලපානවා. Effect is like a result. ඉතින් ඒකේ effect එක, ඒකේ ප්‍රතිඵලය, ඒකෙන් ලැබෙන ප්‍රතිචාරය ඒ වගේ. So then I tried to persuade මම ගොඩාක් උත්සාහ කරා යාව මහන්සියෙන් වැඩ කරන්න. Work harder, but no effect or no effect. Effect නෙමෙයි එහෙනම් effect, but with no effect. That means my effort is just useless. උත්සාහය අසාර්ථකයි. Third one. All in our class. අපේ class එකේ සියලුම දෙනා expect Rani have got through the GCE O-level examination. All in our class, මේ වචන දෙකකින් එකක් දාන්න ඕනේ. Rani have got through the GCE O-level examination. GCE O-level විභාගයේ පාස් වෙලා තියෙනවා අපේ පන්තියේ සියලුම දෙනා රාණි හැර කියන එකයි. එතකොට accept රාණිද expect රාණිද? You see pronunciation වලදී හරි පොඩ්ඩක් එහා මෙහා වෙලා තියෙන්නේ. spelling වෙනස්. මෙතන expect means hope, බලාපොරොත්තු වෙනවා. You expect good result. හොඳ ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තු වෙනවා. I expect good result because I said I did the exam well. I expect මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. You say an expecting lady. Expecting lady means one who is pregnant. දරුවෙක් බිහි කරන්න ඉන්න අම්මා කෙනෙකුට අපි කියනවා expecting. She is expecting. That's another meaning. එහෙම කියනවා. So now you see this word has
different users, right? මෙතන expect, EXCEPT, see the spelling. Expect means hope. මෙතන EXPECT, expect. Accept, expect කියන්නේ බලාපොරොත්තු. එතකොට accept කියන්නේ හැර කියන එකයි. එහෙනම් මෙන්න රාණි හැර අනිත් සියලුම දෙනා සමත් වුණා කියනවා නම් not expect, it should be accept. මේ වගේම තව වචනයක් තියෙනවා accept. ගොඩක් ළමයි පටල ගන්න වචනයක්. Accept, expect, accept. So if you say accept කියන්නේ now you accept. So if somebody gives you an invitation, you can accept it. Gives you a certain price or something, gift, you can accept. Accept කියන්නේ පිළිගන්නවා. Reject, you can accept. That is accept, expect, accept. There's another word, aspect. මේ වගේ සමාන pronunciation වගේ එන වචන දාලා මේ වගේ ප්‍රශ්න හැදෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ so when you read, when you find such words, ඒ වගේ වචන අහුනාම පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න. Just see the spelling බලන්න and see the meaning, the different meanings and the different uses. Then if you explore those things, අන්නේ වගේ ඒවා පොඩ්ඩක් හොයාගත්තොත් මේ වගේ ප්‍රශ්නකදී හරි ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. Now look at the next one. My uncle is a very sociable person. He often entertains people in his house. My uncle is a very very sociable person. මගේ මාමා හරිම සමාජශීලී කියන එක. සමාජශීලී කියන්නේ සමාජශීලී පුද්ගලෙක්, person. He often entertains people in his house. නිතර යා ගෙදර මිනිස්සු වෙනවා, යාළුවෝ වෙනවා ඒ වගේ. ඒකට යා එහෙම අයට කියන අපි social people. සමාජශීලී. then එතකොට social person ද sociable ද? Right? So that is, so when you describe now this person පුද්ගලයා. So you are talking of describing that person, what kind of a person he is. දැන් මොන වගේ පුද්ගලෙක්ද කියන එකයි කියවෙන්නේ. ඒක නේද? So then you are talking about he is a sociable person. He is, now if you say, you can say he is very social කියන්න පුළුවන්. එයා හරිම සමාජශීලී, social. මෙතන adjective එකක් පිළිගන්න. මෙතන now person noun. So then to describe that noun you use in the adjective form. Next one, my favorite dessert is caramel pudding. That's another word. බලන්න එතනත් එකම විදියට pronunciation ඇහෙන්නේ. ශබ්ද එක වචනෙමයි කියලා හිතෙන්නේ. But two words, two meanings. And this is actually dessert. This is dessert. Caramel pudding. එහෙනම් මේක කන දෙයක්. caramel pudding. එහෙනම් ඒක අපි අතුරු පසට කියන්නේ අපි එතකොට not dessert and it is dessert. DESERT DESSERT. එකක් කාන්තාරයට කියනවා, අනිත් එක අපි කියනවා dessert කියලා. That is another අතුරු පස. තවත් කියනවා dessert. Now deserted the army. Army එක හැර ගියා. හැර යනකොට කියනවා that. So likewise you see similar, very slight difference. පුංචි වෙනසයි තියෙන්නේ. Pronunciation වලින්, spelling වලින්. But meaning wise they are different words. Now so in this section now you noticed all these questions tested your word power. ඔයාගේ වචනවල තියෙන හැකියාව. Now
whether you know their noun form, adjective form, adverb form, අන්න ඒ වගේ දැනුම ටෙස්ට් කරන්න තමයි විවිධ විදිහේ questions ආවේ. So anyway, with that part now you understood what kind of questions do we get in the second paper, part A, right? Even in all syllabus, even in new syllabus, you get questions like this. So then be thorough about the types of questions. මොන වගේ ප්‍රශ්න දෙන්නේ, ඒවට අපි කොහොමද උත්තර ලියන්නේ. They are of course right to get the right meaning of a certain word. වචනයක නිවැරදි අර්ථය අපි ගන්න නම් you have to read the sentence, don't take it in isolation. තනියම ගත්තොත් තමයි අපි කියන වචනේ තේරුම ඒක විතරක් නෙමෙයි, because there are many meanings for one word. I showed you many examples here and even here. And also the pronunciation, spelling, පුංචි පුංචි වෙනස්කම් නිසා අලුත් වචන අලුත් තේරුම් එහෙම තියෙනවා. So try to find such words and you can do it as a hobby and enjoy, right? That also will improve your knowledge. So now with that part we finished part A 2014 second paper part A 2014 දෙවනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ A කොටස මේ ප්‍රශ්නයත් සමග අපි දැන් අවසන් කරා. Now you have a good idea about that part. Now I hope to meet you with the B part in my next video. Until then, please try to find, as I told you, different kinds of words and try to answer these questions once again if you have the paper with you and show it to the teacher, or else you can check by yourself by watching the video once again, because I have given the answers. දැන් මම උත්තර දීලා තියෙන නිසා ඔයාලටම චෙක් කරගන්න පුළුවන් නැවත උත්තර තනියම ආන්සර් කරලා. So then like that practice before going to your final examination. Let's meet again in our next video with the next part, that means part B. Until then, have a nice time. Bye bye.